રાષ્ટ્રોમાં ભારતના પ્રતિનિધિ પરવતનેની હરીશે યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં સમાન વીટો પાવરની માંગ કરી. સંયુક્ત રાષ્ટ્રોમાં ભારતના સ્થાયી પ્રતિનિધિ પરવતનેની હરીશે યુએન સુરક્ષા પરિષદના તમામ સ્થાયી સભ્યો માટે સમાન વીટો પાવરની માંગ કરી છે. યુએન મહાસભામાં સંબોધન કરતા હરીશે વીટો પાવરના વિતરણમાં ન્યાય અને સમાનતાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો, જે સભ્ય દેશો વચ્ચેની સમપ્રભુ સમાનતાના સિદ્ધાંતને હાઇલાઇટ કરે છે. હરીશે જણાવ્યું કે છેલ્લા 8 દાયકામાં સુરક્ષા પરિષદના 5 સ્થાયી સભ્યોએ તેમના રાજકીય હિતોને આગળ ધપાવવા માટે લગભગ 200 વખત વીટોનો ઉપયોગ કર્યો છે. તેમણે દલીલ કરી કે જ્યાં સુધી વીટો અસ્તિત્વમાં છે તે તમામ સ્થાયી સભ્યોને આપવામાં આવતી વિશેષતા હોવી જોઈએ, માત્ર થોડા પસંદગીના સભ્યોને નહીં. તેમને ભાષણમાં હરીશે યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં વ્યાપક સુધારાઓના મહત્વ પર પણ ભાર મૂક્યો. આ સુધારાઓને પ્રાપ્ત કરવા માટે ટેક્સ્ટ આધારિત વાટાઘાટોમાં પ્રગતિની અપીલ કરી. તેમણે અર્થપૂર્ણ યુએન સુધારાઓને પ્રોત્સાહન આપતી પહેલોને ટેકો આપવા માટે ભારતની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી અને સુધારાની તમામ બાબતોને સ્પષ્ટ સમય મર્યાદાઓ સાથે ઉકેલવા માટે અપીલ કરી. સમાન વીટો પાવર માટે હરીશની માંગને યુએનના નિર્ણય લેનારની પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શકતા અને જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા તરફના મહત્વપૂર્ણ પગલાં તરીકે જોવામાં આવે છે, જે વધુ પ્રતિનિધિ અને લોકશાહી વૈશ્વિક શાસન માળખાની જરૂરિયાત પર ભારતની લાંબા સમયથી ચાલતી સ્થિતિ સાથે સુસંગત છે. Mr. President, India's position on veto has been that as long as veto exists, it must be held by all permanent members as a matter of fairness and justice. We therefore support the common African position on the veto. As regard to the substantive aspects of the exercise of veto, my delegation has the following observations. 1. The use of veto has been a provision available to only 5 member states, although it goes against the concept of sovereign equality of UN member states. 2. During the last 8 decades, all 5 permanent members of the Council have used the veto to achieve their respective political ends. And 3. Over this period, the veto has been used nearly 200 times. Today, there are many options on the table on the use of veto within a reformed UN Security Council. We are ready to work with other delegations on the way forward. We would like to highlight that the veto initiative by the document A/77/L.52 does not address the issue of exercise of veto in a comprehensive manner. It only calls for a debate at the UN General Assembly within 10 days of casting the veto. In fact, this has not in any way prevented the exercise of veto. Since the adoption of the resolution on 26th of April 2022, the veto has been exercised on 18 occasions already, including one this morning, whereas it was only used 3 times in 2020 and once in 2021. This makes it clear that even with the best of intent, piecemeal approaches on reform will not work. Furthermore, we still do not have an updated compilation of all suggestions and proposals made so far on this or any other cluster as per GA Resolution 62/557, simply because a few among us do not want any progress, ironically thereby wielding a de facto veto over the process of council reform itself. Therefore, we continue to urge strongly that all 5 aspects of UN Security Council reform, including the question of veto, must be addressed in a comprehensive manner through clearly defined timelines in the IGM process by beginning text-based negotiations at the earliest. India remains fully committed to support any initiative that genuinely furthers the objective of achieving meaningful and comprehensive reform of the United Nations architecture. Thank you, Mr. President.